It's visible now? Yes, Okay, ma'am. fine. Yes. Okay. So then we are going to start today's class. We started that interactive report. In that we saw that line interaction, correct? So whenever you select on a line, then do some action is called line interaction. Then what is button interaction? When you click on some button, download the data. When you click on some button, save the data into the table. Like that, if some action is required for the button, then it is called button interaction. Okay. So how to create button interaction? First, we are going to create as usual our classical report. And in SE41 T code, we are going to create the buttons. Once I created a button, whenever I'm creating the button, for each and every button, what is mandatory? FCT code is mandatory. Function code means unique 4-digit name is mandatory. Once we given that, then what we are going to do, assign that GUI status to the program by using setPF status keyword. So once we attach that buttons, then when you click on the button, which event is going to trigger? At user command is the event is going to trigger. So how I know which button it got selected? By seeing the SYUCOM value, we are going to get to know which button got selected. Correct? So theoretically we learned in the last class. Today we are going to see the practical part. You can write same button interaction, line interaction both in one, or you can write only line interaction. That is up to you. Button interaction up to the requirement. So based on the requirement, we are going to write whatever we require. But both comes under interactive. There is no separate. Button and line both comes under interactive. So I'm just using the same program instead of creating again. So what I'm doing, I'm just deleting that interaction, whatever it is there. I'm just taking only the classical report. But if you want to keep both also, keep it, no problem at all. So up to here, the interactive report, I'm just done, activated. Now I'm running. I have only the classical report. But for this, no buttons. What I need to do? I need to create a button. How to create a button? Slash O SE41 is the T code to create the button. Whenever you are creating screen or GUI status, those are program dependent. Remember that those are program dependent, means you need to give the program name for which program you are creating the status, for which program you are creating the screen, like that. Okay, Z22 status. Then click on create for our own buttons. Then you can see menu bar, which is this bar. Okay, and then application toolbar, which is this bar. Okay, this is menu and this is application. Where is standard toolbar? If you see in function keys, we have standard toolbar. In standard toolbar, you can't create your own. Existing ones, you can use it. Like BSK, back button I want to use. Okay, you can't create new buttons in standard. Existing buttons you can activate. So that is about standard toolbar. Application toolbar, directly I can give the button FCT code name. Okay,
Here I'm just going to S all is my FCT code, 4 characters. Then click on continue. The button name is select all. This is my button name, and choose the icon. So appropriate icon. When you keep the cursor, you will get that message, right? Means that button name that you can write here in full text. Click on continue. Shortcut is must for the application toolbar. Done. Just double click, fill the values, and done. This is how you're going to create the application toolbar button. Then menu bar button. If you see, utilities doesn't have any action. Under that, settings doesn't have any action. Under this we have the action. Whenever you need action, you need to give the FCT code. When you don't want action, sub navigation, don't give the FCT code. So here I'm just giving as new in the menu bar. Under that, I'm going to give dictionary. So I'm just giving the name as DDIC. FCT code is nothing but FCT code. When you given that, for that action is the dictionary having action. Under new one I'm just taking. For that I'm not giving the code because I want sub navigation. Under that, editor DDIT. Under that, new to. But for new to I'm not giving any FCT code. Again the sub navigation. Menu painter. For this FCT code I'm giving menu and screen painter SCRE. See, like this. Whenever you want sub navigation, don't give the FCT code. When you want that when you want that action, then give the FCT code. Code is nothing but FCT code. So this is how I can create the buttons. Activate it. I created the buttons in the menu bar. You can see dictionary have the FCT code. Editor is having FCT code. These two are having FCT code. New one, new two are two for navigation. Then here you can see application toolbar. I said as SAL is my FCT code. Clear? So we are going to write the code based on the FCT code only, not based on the names of the buttons. Clear, ma? Yeah. This is how we can create the buttons. Okay, you created the button here and your program in SC38, how it is going to link these buttons to that program means by using the keyword called set pf status, and whatever you created the GUI status name, give it so that it's going to add that buttons. Just copy this status name, go to the program, how to add set pf status, in quotations, give the status name, activate it. Now run it and run it. You can see the buttons are there, but there is no action actually. We are not at return the action. See, like this, I created the buttons, but for that action, I'm not at return the codes to do the action. I just added the buttons. Clear, ma? In SC41, I created the buttons, and in SC38, I added the buttons by using set PF status. Clear? Yeah. Then we need to write action. When I select this button, do some action. So how to write? When you select on a line, add line selection is the event which is triggering automatically. Same, when you click on a button, add user command is going to trigger. In the program, which event is going to trigger? Add user command. Under that, which button we selected, how we will know? By using syucom value. Syucom when, what is that FCT codes and all I given, I will check. You can see, double click,
Yeah, DDIC I given EDIT. Okay, these are the FCT code. When you got DDIC, then what is the logic we have to write? When EDIT. So means when the editor button when they selected. When we are going to write the code always on FCT codes, not based on the names of the buttons. MENUSCRE, MENU, and then when SCRE, and then what is that we created here in the application toolbar? SR. When S all. In case, okay, then activate. So what we are going to do? When DDIC, normally whatever that they'll give, that logic you'll write. Here I'm showing just call transaction. How to call the transaction? Okay, SE11 I'm going to call when dictionary, and when it is editor, then SE38 I will call. If it is menu painter, then 41 I'll call. Screen painter, then I'll call 51. When SAL, then SE80 I'll call. So, but whatever you are saying, download option or saving option or whatever their action, what they're expected, that we are going to write. So now I'm just running this report CURA. You can see this run it. When I select all option, it is taking to the SCAT. When I select new, under that editor, see SC38. New dictionary having action, SC11. Under new one, new two, menu painter, SA51, SA41, like that, whatever I'm just calling, that screen it will call. So this is how I return the action. How I know whether it is triggering this or not? Keep the breakpoint at here and run it. Now I'm select all button. I selected, you can see in the buttons SYUCOM, what is the event is trigger at user command, and SYUCOM is having select all. You can see it's going to call the SCAT. Come back and you can see new one, new two, screen painter. SYUCOM is SCRA. Whenever I'm calling that, it will go to that piece of code. Is it clear, ma? SC41లో బటన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఎలా క్రియేట్ చేసాం? ప్రతి ఒక్క బటన్కి ఎఫ్సిటి కోడ్ అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ యూనిక్ నేమ్ అనేది ఇచ్చాము SC41లో జిఐ స్టేటస్లో. ఓకే, ఎప్పుడైతే యాక్షన్ కావాలి అనుకుంటే ఎఫ్సిటి కోడ్ అనేది ఇవ్వాలి. వన్స్ ఇచ్చాక ప్రోగ్రాంలో ఎలా కాల్ చేస్తున్నాం? బై యూజింగ్ సెట్ పి ఆఫ్ స్టేటస్ కీవర్డ్. సెట్ పి ఆఫ్ స్టేటస్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చి మన స్టేటస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే ఆ బటన్స్ అన్నీ కూడా వచ్చి ఎక్కడ అటాచ్ అయిపోయాయి? ప్రోగ్రాంలో అటాచ్ అయిపోయాయి. బట్ వాటికి యాక్షన్ ఎలా రాయాలి? బటన్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే అట్ యూజర్ కమాండ్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాని కింద ఏం రాస్తున్నాం? ఏ బటన్, ఇప్పుడు నేను ఒక 4 బటన్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఏ బటన్ క్లిక్ అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే SYUCOM వాల్యూ. మీరు ఏ బటన్ అయితే క్లిక్ చేస్తారో ఆ బటన్ యొక్క ఎఫ్సిటి కోడ్ వచ్చి SYUCOMలో స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ SYUCOMలో వచ్చే వాల్యూని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఓకే ఈ బటన్ సెలెక్ట్ చేశారు అని చెప్పి. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్లో వాళ్ళు ఏం కోడ్ రాయమంటారో అది రాస్తాము. హియర్ నేను కాల్ స్క్రీన్ ఎట్లా కాల్ చేయొచ్చు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చూపించాను. క్లియరా? Yeah. This is button interaction, line interaction, button interaction. Both you can write together. No need to write separately. You can write together also. Both comes under interactive report. At line selection will trigger when you select on a line. At user command will trigger when you select on a button.
And top of page during line selection is for headings. When they ask in the interview, hey, tell me the interactive report events. At that time, you need to say at line selection, at user command, top of page during line selection. These are the three events we have for interactive report. Both together you need to say, not like separate, separate. For our understanding only we separated. Clear? Yeah, ma'am. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు అడిగినా కలిపే చెప్పాలి. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కోసమే సపరేట్‌గా రాసాము. 2 కలిపి కూడా ఉండొచ్చు రిక్వైర్‌మెంట్. సో, కెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్? Yeah, So, with this, I finished the classical report. I finished the interactive report. Okay. Then, what else we have? In the reports, we have classical, interactive, then ALV report. Correct? Classical is done, interactive is done, then ALV report. What is this ALV report? Under the ALV also we have simple. Under that again classical and interactive, blocked ALV and hierarchical ALV. What is this ALV classical, ALV interactive? That we'll see that. Up to now, we discussed different kinds of declaration, different kinds of processing statements, different kinds of modularization techniques, same like that. Now we are going to see different kinds of display logic. Classical report, how you displayed, ma? Classical report, how you displayed? loop and right. Ah, very good. Loop and write statement. Now the same, instead of using loop and write, I'm going to use function module to display the data. Then it is called ALV classical. Can we see that? Why we need that? I'll show you why we are going to write in the real time ALV reports only. I'll show you. Server bono. LC 38. Okay. Z22 ALV reports. I'm just creating a new program. ALV reports, ABAP list viewer reports, executable program. Click on save, local object. Up to here it is same. Now I'll show you simple example. Okay. Select options s underscore yarnum for gv underscore yarnum. Now I'm just going to get start of selection is the default event or mandatory event. Select star from VBAK into table ZT VBAK where yarnum in s underscore yarnum FSY sub RC equal to 0 and if. Okay. And I need to declare this data statement DT VBAK type standard table of VBAK and then ZV ERNUM type VBAK hyphen yarnum. So my declarations are done. Now if I want to display this, how to display ma? If I want to display this entire table data, Loop and right. loop and write. Loop at internal table into work area. How many fields are there in the table? That many you need to write. Work area hyphen field name. Correct? GSVBAK will declare. Write statement GSVBAK hyphen VBL and ERDATR num like that. How many fields?
179 fields are there. You're going to write all 179 fields work area hyphen, correct? Yes or no? Yeah, ma'am. And for that headings, what you need to do for the headings? Top of page. Ah, very good. Top of page event will use, and you need to give the headings. And once you give the headings enough, so you need to use the position and weighting concept to come exactly on that particular column, the heading, correct? Yeah, ma'am. So these and all you need to do to display in classical report. But here I'm just showing pattern button. I'm using reuse LV list display. You can see I'm just calling this FM function module. To this, I'm passing the internal table data ZTVBAK and comment the exceptions. If any errors are there, it will come. Then this is for data. For the headings, I'll pass exporting structure name equal to VBAK. Just given this two. One is internal table name I given, structure name I given, run it, CURA or whatever it is, run it. You can see how simple the output. Which one is looking good? Classical or ALV classical? Yeah, ALV classical is looking good. Correct? Which is easier or not? yes, ma'am. So for the developer also it is easier. For the user also you can see it is looking very good. So that's the reason in the real time we are going to write ALV classical. Clear? Yeah, ma'am. Okay. In this, again, we have one more. Buttons are available, predefined buttons. If you see, I want to see this particular record, I can see that entire record information separately. One second. అమ్మా అమౌంట్ ఇస్తాను ఉండమను అమౌంట్ ఇస్తా ఉండమను
Hello, audible, Amma? Yeah. Yeah, sorry for the what I'm saying, ALV classical, right? If you see, we have existing predefined buttons. If I want to display that, I can see. I want to sort the date based on ascending. Server gone, I think. Or if I'm not giving NCURE also, I'll get entire data. Okay. So now you can see the documents are not created on. It is not sorting order. I can sort it based on ascending order. Means small to big. Okay. And you want to sort it descending order also. Select it and click on that. You can see descending order it's going to sort. Why it is taking too much of time? I'm just not given any value. I'm taking that entire table data. 15,000 something change records are there. It is doing the sort. That's the reason it is taking time. And if I want to see only created by with CURA, I can filter here. See, I can see only that. And that is a filter. If you want to unfilter, you can remove it. It will get the all the records. And then if you want to do any summation, select it and do the summation button. If you see it is taking too much of time because of more number of entries are there, I'll take less number of so that it will be faster. Okay, now you can see there is a net value column. Select it and do the summation. It will do the summation at the down. It will do the total and keep it ready. Okay, and then if you don't want unsummation, you can see spreadsheet. Means if I want to download this data into Excel sheet, then I can use this spreadsheet. And if I want to download into the Word document, I can use. So local files, if I want to download into local text document, Word document, rx.csv format, whatever it is, you can just use that, save into that local file. It's going to save the download that file.
Okay, that is about that. Then we have the mail. If I want to add this output to the mail, yes, you can just do that. Okay, and then I have the change layout. If you see, these are the displayed fields, these are the hidden fields. If I want to select this and move, yes, you can move. It is going to show up here. Okay, but what happened? It is showing again in the LPS, list processing screen. The width of the screen, it's not, it can't show, it can't accommodate all the fields because the width of that screen is 1023 again. When I'm just taking, it will say that I exceeded 99. Okay, I can't show all these fields. That is the drawback of this list display. Then what we have, but I want to see all the fields at a time. Then instead of using list display, we can go for grid display. Pattern button, reuse ALV. Instead of list, we are going to use grid display. Okay, for this what we will do, we'll add the same internal table grid tvbak, uncomment the exceptions, and then go up and exporting the structure name, which is VBAK, and activate it, then run it, and then execute. You can see the output, same options, everything. This is grid display. You have the display button, yes, you can see separately. You have the sorting button, yes, you have. If you want to sort descending order, yes, you have. If you want to filter, you can have this summation, you have this everything. And you can see here also some columns are hidden, but I can move to the left. I don't want to leave the fields in the hidden column. I want to display all the fields. See, I just copied all the fields to display column. There is no hidden button. Everything is showing. There is no witting concept in the grid. It will show all the fields. How many fields are there? All the fields it's going to show. So that is the reason we are going for grid display. Clear, Amma? Yeah, ma'am. సో మనం మామూలు క్లాసికల్ రిపోర్ట్ అంటే లూప్ అండ్ రైట్ రాయాలి. ఇన్ని టేబుల్లో ఫీల్డ్స్ రాయాలంటే వర్క్ ఏరియా హైఫన్ ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని 170 ఫీల్డ్స్ రాయాలంటే చాలా కష్టం. ప్లస్ దాని హెడ్డింగ్స్ అన్నీ రాయాలి, పొజిషన్ అండ్ విట్టింగ్ యూస్ చేయాలి హెడ్డింగ్ కోసం, ఇవన్నీ చేయాలి. సో అవంతా కష్టం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం, రియూజ్ ఎల్వి లిస్ట్ డిస్ప్లే అని యూస్ చేసాం. అదేమైంది, టేబుల్ నేము స్ట్రక్చర్ నేము పాస్ చేస్తే, ఇంటర్నల్ టేబుల్ నేము స్ట్రక్చర్ నేమ్ పాస్ చేస్తే చాలు, మొత్తం డేటాని డిస్ప్లే చేసేసింది. బట్ అక్కడ కూడా మనకి డిస్ప్లే బటన్, సార్టింగ్ బటన్, ఫిల్టరింగ్, సమ్మేషన్ అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఏంటి డ్రాబ్యాక్ లిస్ట్లో అంటే, లిస్ట్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది ఎల్పిఎస్లో, అగైన్ 1023 క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ చూపించలేదు అవుట్పుట్లో. అది డ్రాబ్యాక్. సో అందుకోసం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం, రియూజ్ ఎల్వి గ్రిడ్ డిస్ప్లే యూస్ చేస్తున్నాం. సో గ్రిడ్లో చూపించినప్పుడు మనకి విట్టింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదు. మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలన్నా చూపించుకోవచ్చు. బట్ అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఉన్నాయి. మీకు ఫైండింగ్ బటన్ ఉంది, ఫిల్టరింగ్ బటన్ ఉంది, సార్టింగ్ బటన్ ఉంది, అన్ని ఆప్షన్స్ అక్కడ ఏమున్నాయో అన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్స్ట్రా మనకి విట్టింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు. సో కాబట్టి ఏది ప్రిఫరబుల్, రియూజ్ ఎల్వి గ్రిడ్ డిస్ప్లే. క్లియరా? Yeah, ma'am. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ we'll always go for LV classical. Why we are not writing that normal means, for the developer also it is difficult to write and it is not looking user friendly. Okay, so but
When you are using this list display or grid display, then it looks user friendly also. For the developer also, it is very easy. Call the function module, pass the internal table and the structure name, done. So very easy to display the data for the developer, as well as it is user friendly. You can see how look good it is, correct? Yeah, ma'am. So that's the reason we are going to use the always ALV classical, ALV interactive in the real time. Got it? Yes, ma'am. Yeah. Next, we'll start with ALV now. In the ALVs, what we have? In the simple, we have again classical and interactive. We have blocked ALV, hierarchical ALV. What is this? We'll see little bit later. ఒక Now we'll switcher, started with the classical. ఒక switcher. So we have list display function module, grid display function module. The widthing concept will differ. If you want more width, go for grid display. So we'll always mostly using the grid display. Okay. Now what I did, I just call that function module. For that function module in the tables, I pass that internal table data, and in the structure I pass the our table name. So what is the use of that? What it is going to do? If you see here, this is my output. The data, okay, whatever the data is coming here, this and all coming from internal table. Clear? And the definitions means that field labels, sales document, created on time, created by, document date, all these are coming from the structure. Okay, when I given the table name, it will go to the table, it will pull the description from the table and displays in the output. Clear, ma? Yeah, ma'am. సో ఏమంటున్నానమ్మా, ఎల్వి డిస్ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఫంక్షన్ మోడల్కి ఏమేం పాస్ చేసాం? టూ పాస్ చేసాం. ఒకటి ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా పాస్ చేసాం. అది ఏమవుతుంది? ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా ఈ మధ్యలో ఉన్న డేటా అంతా చూపించడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా నుంచి వచ్చింది. దెన్ ఇంకోటి ఏం పాస్ చేసాం? స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేసాం. దాని యూజ్ ఏంటి అంటే, ఈ కాలమ్స్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, డిస్క్రిప్షన్స్, ఫీల్డ్ లేబుల్స్, సేల్స్ డాక్యుమెంట్, క్రియేటెడ్ ఆన్ టైమ్, క్రియేటెడ్ బై, వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్, వ్యాలిడ్ టు అని, అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఎలిమెంట్లో ఉన్న డిస్క్రిప్షన్స్ని సిస్టమ్ పిక్ చేస్తుంది. పిక్ చేసి హెడ్డింగ్స్గా యాడ్ చేస్తుంది. సో ఆ స్ట్రక్చర్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాము, అది దేనికి యూస్ అవుతుంది? ఫీల్డ్ లేబుల్స్కి. ఇంటర్నల్ టేబుల్ పాస్ చేసింది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా, ఏదైతే డేటా ఉందో అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. క్లియరా? Yeah, ma'am. ఓకే. వన్ టేబుల్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ అయితే, ఒక టేబుల్ అన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే, ఐ కెన్ డిస్ప్లే లైక్ దిస్. పాస్ ద ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ పాస్ ద స్ట్రక్చర్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ యాజ్ స్ట్రక్చర్ నేమ్. సో ఒక టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటాకి పాస్ చేసేస్తావు, టేబుల్ నేమ్ని స్ట్రక్చర్కి పాస్ చేసేస్తావు, సో దట్ అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. బట్ నాకు అలా కాదు. Few fields of a table or few fields from multiple tables. At that time, how to display the headings? ఒక టేబుల్ అయితే స్ట్రక్చర్ నేమ్ పాస్ చేసావు, బాగానే ఉంది. నాకు ఒక టేబుల్లో ఉన్న ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ కానీ మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో ఉన్న ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ కావాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు ఎలా యూస్ చేయాలి? ఓకే, then it is not suitable. Which is not suitable? Structure is not suitable. You can't pass the table name. So then we are going to use, for the field labels, we are going to use field catalog. Okay, what do you mean by field catalog? To give the field labels, we are going to use field catalog. When I want few fields of a table or few fields from multiple tables, at that time I'm going to give the field catalog so that it's going to display the headings. Clear, ma? Yeah, ma'am.
సో ఒక టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే టేబుల్ నేము స్ట్రక్చర్ నేమ్కి పాస్ చేస్తే సరిపోయింది. ఆ టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. బట్ నాకు ఒక టేబుల్లో ఉన్న ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ కావాలి, లేదు అంటే ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కావాలి అంటే అప్పుడు ఏం యూస్ చేయాలి? ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్ యూస్ చేయాలి. ఆ స్ట్రక్చర్ నేమ్ టేబుల్ నేము యూస్ చేయలేను. ఓకే, ఏంటి ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్, దీన్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఏముంటుంది ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్లో, విల్ సీ దట్. ఓకే, కెన్ వి స్టార్ట్? Yeah. Okay, then we are going to see what is this field catalog, where it is available. If you see, first I'll show you the example. Find the connection on the see LV reports change. Okay, so if I want all the fields of a table, ఇది యూస్ చేసాం. ఇది క్లియర్ అమ్మా? ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఎలా పాస్ చేస్తున్నాం అనేది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియరా? Yeah. రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, no. Okay, so first example is clear. If it is one table, all the fields will pass the table name and the structure name to the table name to the structure. Internal table will pass. This is fine. Then I'm just going to take a few fields of a table. Then I'll show you the few fields from multiple tables. Select VBLN, ERDAT, ERNUM, AURT from VBAK into table ZTVBAK where ERNUM in S underscore ERNUM. If SY sub RC equal to 0 and if. Now, how to declare my internal table? How to declare my internal table? First, declare the structure and then declare Local structure. Yeah. Declare the local structure. Then refer to the local structure. You can create the internal table. How to declare? So begin of end of is the for local structure. End of ty underscore vbak. My local structure is done. How to declare local structure? Types begin of end of. So that is how we will declare the local structure. Then data ztvbak type table of ty underscore vbak referring to the structure. Variable ERNUM I want, so VBAK hyphen ERNUM I'm just declared. Done. My declarations are done. I'm not taken all the fields. Now I'm just taken only few fields. How to declare? So how to pass this to the reuse LV grid display? Pattern button, reuse LV grid display function module. Table data will be the same. ZTVBAK is the data which is we are passing. Internal table data. Then what we need to do? We need to pass the structure. No, if I am passing the structure, it will have 170 fields, but I want only 4 fields. I can't use the structure name. Then what can I use? I can use the field catalog. Where is this field catalog? It is also there.
So it is also here only it is available. You can see field catalog. So what is that if I want to pass? If you want to by heart it, okay. So I want to by heart it means I can see IT means internal table I need to pass. IS means work area. I means variable. If you want to by heart it. But I won't encourage the by hearting the things. Because today I will explain one, but for the remaining, if you got that, then how you're going to see and understand. That's the reason I don't want to give by hearting. Slash o SC37. It is a function module, so we can open in SC37. Yes. I can't go for change mode because started with R means standard. So, but I can go to the display mode, right? So I can go to the display mode. So once I come to the display mode where I'm passing the field catalog in the exporting means here in the reverse importing it will be there IT field catalog. What it is defined, double click and see. A, it is referring to SLIST field catalog LV, which is referring to something else with occurs one. So are you see this kind of syntaxes before? Types, some Yeah, name referring to another name with occur zero. We saw that, right? What is that? it's a structure declaration. Structure means types, begin of, end of. Using type keyword, ma'am. Structure declaration with type keyword. No, Yeah, ma'am. Table type. very good. Table type. In that we have local and global. Two table types are there. When you go to the global table type in SC11, you will create the global table type. Inside that, you will give the line type, which is nothing but structure. When it is comes to the local table type, you're going to refer to the structure and occurs zero I return. So this is showing the same. So it is a table type referring to this. It is a structure, maybe. I'm not sure. Double click on that. See, it's a type begin of end of. Yes, types begin of end of means it's a structure, correct. But inside that, we are not having the feeds here. What we are having inside this include structures means it's going to add some more structures inside that. Double click on the main. See, begin of end of, which is having the structure again. Main zero, you can see begin of end of, which is having the collection of fields. It's a structure. Okay, main zero I finished. Main one, what is that? Again, it's a begin of end of, which is having the collection of fields. It's a structure. These two are the structures. So main also is structure, which is deep structure. Then what is ALV spec? It is also collection of fields, structure. Then main also structure, ALV spec also structure. So this is called field catalog ALV, which is a structure, but which is deep structure inside the structure. Now they are referring the structure with occur zero. R1 means it is a table type. When the name is referred to the table type with the type keyword, then it become internal table. Correct? Yep. సో మనం ముందు నేర్చుకున్నాం మా ఇంటర్నల్ టేబుల్స్. నేను చెప్పాను అప్పుడు గ్లోబల్ టేబుల్ టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాము, కానీ లోకల్ టేబుల్ టైప్స్ మనం క్రియేట్ చేయము, కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాము అని చెప్పి. ఇక్కడ చూస్తే ఐటీ ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్ అనేది టైప్ కీవర్డ్తో దేన్నో రెఫర్ చేస్తుంది. ఏంటనేది మనకు తెలీదు. జస్ట్ డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది రెఫరింగ్ ఇన్ ఇంకో దాన్ని రెఫర్ చేస్తే అక్కర్స్ వన్ ఉంది. ఇదేంటి అని లోపలికి వెళ్తే దాంట్లో మళ్ళీ టైప్స్ బిగిన్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏ ఉంది. అంటే స్ట్రక్చర్ లానే ఉంది, కానీ దాంట్లో మళ్ళీ ఇన్క్లూడ్ అని సమ్ నేమ్ ఉంది. ఏంటా నేమ్స్ అని వెళ్తే అవి స్ట్రక్చర్స్. మెయిన్ జీరో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్, మెయిన్ వన్ కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఈ రెండు స్ట్రక్చర్లు దీంట్లో ఉన్నాయంటే మెయిన్ కూడా స్ట్రక్చరే. మళ్ళీ ఎల్వి స్పెక్ కూడా స్ట్రక్చరే. మెయిన్ ఎల్వి స్పెక్ రెండు స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్ ఎల్వి కూడా స్ట్రక్చరే.
ఒక స్ట్రక్చర్ని అక్కర్స్ వన్తో రెఫర్ చేస్తుంది అంటే ఇదేమవుతుంది, టేబుల్ టైప్ అవుతుంది. టేబుల్ టైప్ని టైప్ కీవర్డ్తో యూస్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది, ఇంటర్నల్ టేబుల్ అవుతుంది. క్లియరా? Yeah. Okay. Now, so okay, IT field catalog is an internal table which is referring to that table type. Inside the table type, it is referring to the structure. Inside that, we saw that lot of fields. Correct? So there are lot of fields are there. Which fields we need to use? Means in this lot of fields are there. I'm going to explain only few fields which is important. Field name. For which field you want to give the label. And then you can see here we'll have short, long, medium descriptions. Field name. For which field? What is the short, long, medium description? So as usual, we saw that in the data element also, we given short, long, medium descriptions, correct? For the field labels. Yeah. Same here also. For which field? What is the short, long, medium? These are the mandatory fields used in the field catalog. సో మనకి చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, మిగతా అన్ని ఆప్షనల్, కానీ ఏవి మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ ఏం ఫిల్ చేయాలి, ఫీల్డ్ నేమ్. ఏ ఫీల్డ్కి షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి. మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్ అనేది ఫీల్డ్ లేబుల్స్ కోసం. ఆ ఫీల్డ్ లేబుల్స్ ఎలా ఇస్తావు, ఏ ఫీల్డ్కి ఏది షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఇవి మ్యాండేటరీ కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాల్సిన ఫీల్డ్స్. మిగతావన్నీ ఆప్షనల్, కావాలంటే వాడుకోవచ్చు లేదంటే లేదు. ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్లో ఏమేమి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అంటే ఫీల్డ్ నేమ్, షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్. క్లియరా? Yes, ma'am. Okay, then I'll show you now how to do that in the practically for our 4 fields. So if I just want to pass that here, what I need to pass, internal table I need to pass, because it's a referring to table type means that is also internal table. So uncomment, I need to pass ztfcat. I'm not yet declared my ztfcat, so go and declare it in the top. How to declare? ztfcat type. If you are referring to the table type, type keyword is enough. If you are referring to the structure, then type table of. I'm taking the structure because I want to manually fill the values. So I need work area also. So I'm going to create both type table of this and gs fcat type the structure name. సో ఎందుకు వర్క్ ఏరియా కూడా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, నేను మాన్యువల్గా ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్కి ఇది ఫీల్డ్ నేము, షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్ అని ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి వర్క్ ఏరియా కూడా తీసుకున్నాను. ఓకే, హౌ టు ఫిల్ మాన్యువల్లీ వాల్యూస్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. gsfcat hyphen the field names which you want to pass. So what is that? Field name is the one equal to, first field is VBELN, then GSFCAT, work area hyphen field you are going to fill, correct? We already saw that manually how to fill the internal table. Cell text S means short description S1, then GSFCAT hyphen M medium description equal to XO number. GSFCAT hyphen long description equal to sales order number. So like this I given short, long, medium description and then append GSFCAT to ZTFCAT, appending the data. Once our work is done, clearing the data. So I said at the time when we are doing the processing logic, when you want to fill manually, how to fill I explained. Now you got the requirement to fill manually. Got it?
గుర్తుందా? మనం ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ స్టార్టింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నమ్, నేమ్, సిటీ, అమౌంట్ అనేది మాన్యువల్గా ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. సో అప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకు చేయాలనేది ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పా. సో మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ వచ్చింది. క్లియరా? మనం మాన్యువల్గా ఫిల్ చేసి ఫీల్డ్స్కి షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్స్ పాస్ చేయాలి. మాన్యువల్గా ఫిల్ చేయాలంటే వర్క్ ఏరియా హైఫన్ ఫీల్డ్ 1 ఈక్వల్ టు వాల్యూ అలా ఫిల్ చేయాలి. దెన్ వన్స్ ఫిల్లింగ్ ద వర్క్ ఏరియా, append, collect, insert you can use. I'm using append here. Clear, Amma? Yeah. Yeah. So now I filled only for VBLN, but we have ERDAT, ERNUM and AURT, right? For that fields also I need to fill the descriptions. How to fill? Copy. So next field is ERDAT and date created on. You can see the short, long, medium descriptions in the table and you can give created on date. And then next one is ERNUM field. Short description is name. Created by. Created by name. Next. AUART. SO type. Next, sales order type. Okay. So like this, we have all these. We are just going to pass to the field catalog and have internal table data which I passed. Activate it and then run it. And we can see the output. You can see sales order number when you compressed still. SO number is the short description. SO number is the medium description. Sales order number is the long. You can see when I compress this date, expand it, created on, expand it, created on date. See this name, short description, created by name, SO type, sales order type. Like that, we have short, long, medium descriptions we given for this fields. So this is about field catalog. So what we did, we used manually filling field catalog. Manually I filled field name and what is the short, long, medium description. If I have one table, all the fields, I can use structure. If I want one table, few fields or few fields from multiple tables, use field catalog. Is it clear, ma? Yeah. సో అర్థమైందా? ఒక టేబుల్ అన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే మనం స్ట్రక్చర్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఆ స్ట్రక్చర్ నేమ్కి టేబుల్ నేమ్ పాస్ చేసేస్తే చాలు. ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి అవుట్పుట్లో చూపించేస్తుంది. బట్ నాకు ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ కానీ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఫ్యూ ఫీల్డ్స్ కానీ అన్నప్పుడు సో ఏం యూజ్ చేయాలి? ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్. ఆ ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్ కూడా మనకి 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మాన్యువల్లీ ఫిల్లింగ్. సో మనమే ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి, దానికి షార్ట్, లాంగ్, మీడియం డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేది ఫిల్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే వేరే ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కూడా ఉంది, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. క్లియరా? Today just go through it and just check it out. This deep structure concept little new for you people, and just see that. After that, not only field name and short, long, medium description, we have some other also
fields in the field catalog. Whatever important fields are there, that we'll discuss in the next class. Okay? Yeah. Yeah. Okay, we'll meet in the next class if you don't have any questions. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, thank you. Have a good day.